Correct. Bye. Hey, good morning, guys. Only four people joining now. Yes, good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir.
Good morning, guys. Yep, I think we can start our session. Yesterday we were talking about the project setup, right? So how we are going to create the Maven project and how we are going to do it. So in that we discussed about multiple ways. Today we will discuss about the same thing. We'll continue in a technical way. So how we can set up the project and how we are going to get it. Okay. So for that, I have selected GitHub. I just want to show you how you are going to use the project and all. So let me. Okay, let me share my screen. Yes. I hope it's visible to you. So there is one process where you can get the project from the GitHub, right? So there is a Git family. It's a package where it is having GitLab, Git Desktop, GitHub, and then normal Git you are going to have. So everything is similar and same, but the uses. So what you are using, if your project is using GitHub or GitLab, you have to use the same thing to maintain the consistency. So here, GitHub. There are two types of repositories in GitHub. One is public repository and another one is private repository. Public repository and private repository. What is the difference between public repository and private repository? Public repository can be accessed by anyone, not only you or your office or your colleagues or your company, throughout the world. If they are going to search with your project name randomly, even if they are going to search, if it comes, they can access the project. Private means it is specific to you or to your organization only. If your company has given you that repository name, then that is specific to your company. If you have created or if you have purchased your own private repository, that is for yourself only.
No one will be accessible. Only you are going to access, whoever the owner will be, right? So there are two types of repository, public and private. So right now we have many public repositories because those are completely free. No need to purchase anything in the GitHub. So those are all completely free now. Okay. So I just chose one. I just chose one public repository for your reference to show you how it will be and all. And later on, we will create our own repository. Even though it's a public, we'll create our own repository and I'll show you how to commit the code at the end of the training. But right now, I'm just trying to pull the project from the GitHub. So how can we do that? Okay. So I just searched in Google sample Maven project for GitHub and all. So I got couple of links. There are many more links you can see, which is available in the search engine. Okay, you can just click on any other random link, or else you can directly go to GitHub, github.com. You can search here sample test ng project or sample Maven project or sample e-commerce project, anything you can search here. But one thing that you need to have, if you want to maintain your own repository, you need to do sign up. Okay, you have to create your own account that will give you some repo space. Okay, you can use that repo space to use your project or everything. You can save it in that repository, but it's completely free. No need to purchase, no need to spend money on this. Okay, you just need to log in. Once you log in, you can search for the project. Like this project will come. Sample thing I'm going to show you. Selenium with test engine. I just searched for Selenium with test engine. You can see why it is opening this one. Okay, I'm just searching for Selenium or else Selenium project. Yeah, so if you can see here, 4 code results in this particular repository. So these are the 4 results that they have committed. Okay, or else I'm going to click on all results on GitHub. There are 20,405 repositories with the same name. Okay, different people are going to submit their code, right? So there are different projects which are available in GitHub. Okay, assume that these are all belongs to different people, not you. Okay, they have committed their own code, but we don't know the names, right? We just searched for Selenium project. That keyword matches with almost like 20,405 repositories. Okay, let's say for example, I want to configure already I have opened. Yeah, I want to configure this project. Selenium POM test ng Maven. So there are 2 ways to configure. One is you can download the zip file manually. You can download the zip file to your local system and you can configure it manually. Okay, so I already downloaded the zip file. Okay, I'll configure it manually. Let's see how it can be. Okay, go to file. It is already there in my local system. Click on import. Existing Maven project, because it is already a Maven project. Browse. Just give me a moment. I'll keep my projects in my folder.
Okay, I just placed those things in my folder. I'm resharing my screen now. Okay, these two are the projects. I'm just extracting now. First one is this one, right? Extract. Okay, now moving back to Eclipse, refreshing it. I just want to see the project name. What can be the project name? Selenium POM test ng, right? So here is the Selenium POM test ng. I'm going to select this folder. So this will come here, whatever the project that we have selected. Again, I'm repeating the same step. I already have one Maven project with the name called this one. So here, if you can see the name of the project, you can see Selenium POM test.ng maven.git. This is the URL. This is another way to import. But first thing that we are doing is we are downloading the zip to our local machine. From there, we are configuring the project. From there, we are configuring the project. Till now, you understood, right? So I downloaded the project to my local folder. This is the project which I have downloaded from Git. I am going to configure this project to our Eclipse workspace. Okay, right click here. Okay, right click here, or you can go to file, click on import. Either you can go to file or click on import, or else you can right click here and click on import. As that is a Maven project, I'm just selecting a Maven, clicking on existing Maven project, selecting click on next. I'm just browsing the project folder, selecting the folder and click on finish. Once I click on finish, that project will come here. Okay, this is one way that we can get the project sources to this place, right? Any questions so far? Is it clear Yes, sir. how we are configuring through downloading that one? Yes, sir. Okay, now let's see another way by using git import is there, right? By using this clone URL. Usually in the real time, you are going to get this type of URLs, or else you are going to get this one, clone URI, HTTPS URL you are going to get. By using this, you need to configure. Okay, how can we do that? Okay, go to Eclipse. This is another project which I chose. Right click here, click on import, or else you can go to file, import, anything will be fine. Okay, click on Git, projects from Git. I'm clicking on next. It will ask you to enter clone the URI. I haven't downloaded it, so that's the reason I'm not selecting first option. I'm selecting clone URI, clicking on next. We need to give that project name here, whatever we have copied here, right? So this one, if you click on this icon, that will be, the URL will be copied. So the copied URL, you have to place it here. Click on next, the project will come here. And if you click on next, and then it will ask you to select, show the workspace. Click on next. It will display all the directories and everything to be cloned. If you click on finish, the project will come here, this one.
Okay, I hope you understand now. Any questions in this process again? Any questions in this process? No, sir. Okay. Okay, it's a simple process. So there is no complications to configure, but only thing that you have to understand is which project you have to configure for your repository or for your allocation or for your assignment. Okay, that's a very important thing. Is you cannot pick the projects randomly or you cannot do it. Make sure you are going to get this URI, whatever the URL required to configure that, and you need to configure. Now, one important point is once you configured the project from git clone URI, like this first one what you are seeing, this will be directly linked with this repository. This will be directly linked with this repository. Whatever the changes that you are going to perform here, and if you click on commit or if you are going to commit the changes, those changes will be reflected to this git repository because you connected to this one. Clone URL means indirectly you connected to this URL directly. Understood? Understood? Yes, sir. That means any changes that you are going to perform in the project, if you commit the code, that committed updated code will be reflected here in this project in the GitHub directly because you connected to that. Sir, I do not want to do like that. I want to go with my own repository. Even though I clone this project to my local system, I want to commit the updated code to my repository instead of here. How can we do that? Right? There might be a chance, right? Right or wrong? Sure. Suppose I have written the code and I have a repository in GitHub. Okay. What you did? You are going to clone that repository. You are going to clone that project to your Eclipse, and you are going to update the code. If you are going to update the code, what is going to happen? That will be reflected in my repository if you are going to commit. That should not happen. Right? Simple logic అండి. మీరు రాసిన కోడ్ మీ రిపాజిటరీలోనే కమిట్ చేసుకోవాలి అంటిల్ అన్లెస్ అది కోడ్ రివ్యూ జరిగి అప్రూవ్ అయ్యి అది మెయిన్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేంత వరకు కూడా the project has to commit in your own repository only. ఓకే, ఎలా అంటే అలాగా మీరు కోడ్ని తీసుకొని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని మీరంతటా మీరు కమిట్ చేసుకుంటా ప్రతి ఒక్క దాంట్లోకి ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్లోకి కమిట్ చేసుకుంటా నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అట్ ఆల్. అర్థమైందా అండి? సో చాలా అంటే ప్రాసెస్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు గిట్ హబ్తో డీల్ చేసేది, బట్ చాలా కేర్ఫుల్గా కాన్సన్ట్రేషన్తో ప్రాపర్గా మీరు బ్రాంచ్లో కమిట్ చేస్తున్నారా లేదా చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ మీరు కమిట్ చేయాలి. ఏదో ర్యాండమ్గా కోడ్ తీసుకున్నాము అప్డేట్ చేసాము దాంట్లోకి మళ్ళీ మేము ఇన్సర్ట్ చేసేసామని అంటే నో, దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఒక్కసారి కోడ్స్ క్రాష్ అయిపోయింది అని అంటే దట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అంటిల్ అన్లెస్ బ్యాకప్స్ ఉంటే తప్ప. అర్థమైందండి? ఒక సింపుల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎందుకంటే మీకు అవేర్నెస్ కావాలి కదా దీనికోసం. వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక ప్రాజెక్ట్, ఆ కంపెనీలో ఒక 500 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అరౌండ్. దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ వేర్ that project is having around like 80 to 90 people working from different groups. ఓకే, అర్థమవుతుందని నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ మీకు? Sure. Okay, there are 80 to 90 people working on single project. Remaining strength అంతా కూడా వాళ్ళు different projects మీద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ 80-90 people, assume that 90 people అనుకుందాం. ఈ 90 people, ఈ 90 members ఒకటే ప్రాజెక్ట్ మీద different
సిస్టమ్స్ నుంచి కానీ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి కానీ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. At the end of the day, whatever the work that they have done, they have to commit or they have to store their code in the repository. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే 90 మెంబర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 10 మెంబర్స్ ని పక్కన పెట్టినా కూడా లీడ్స్ ఆర్ మేనేజర్స్ ఆర్ హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఒక 10 to 15 మెంబర్స్ ని పక్కన పెట్టినా కూడా 75 మెంబర్స్ డైలీ వర్క్ చేసేటువంటి కోడ్ అంతా కూడా వాళ్ళు లెట్స్ ఏ గిట్ హబ్ కి పుష్ చేస్తారని అనుకుందాం. 75 మెంబర్స్ పుష్ చేసేటువంటి కోడ్ ని అట్ ఏ టైం ఒకటే రిపాజిటరీలోకి అందరూ పుష్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎందుకు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? ఏదైనా అనలైజ్ చేయగలుగుతారా ఆన్సర్? డ్యూ టు లోడ్. లోడ్ కి దీనికి సంబంధం లేదు అసలు. లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయి, ఎందుకంటే మీకు ఇవన్నీ తెలిస్తే ఈజీ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఏ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ A, B, C, D, E ఇలాగా 5 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు మన కంపెనీలో మెంబర్ 1, ఫస్ట్ మెంబర్, మెంబర్ 2, మెంబర్ 3, మెంబర్ 4, మెంబర్ 5, ఓకే, మెంబర్ 6 అనేది పెట్టుకుందాం. విల్ సి. సో మెంబర్ 1 ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ A, మెంబర్ 2 ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ B, C, D, E. ఓకే, ఇలాగా ఇప్పుడు A మీద మెంబర్ 1, B మీద మెంబర్ 2, C, D, E. ఇప్పుడు ఈ 5 మెంబర్స్ వాళ్ళ సిస్టంలో ప్రాజెక్ట్ ని సెటప్ చేసుకునేప్పుడు ఈ 5 ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళ సిస్టంలోకి వస్తాయి. మెంబర్ 1 సిస్టంలో 5 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, మెంబర్ 2లో 5 ఉంటాయి, మెంబర్ 3లో 5 ఉంటాయి, 4లో కూడా ఈ 5 ఉంటాయి, 5లో కూడా ఈ 5 ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు వర్క్ చేసేటువంటి మాడ్యూల్ ఏంటి? మెంబర్ 1 టచ్ చేసేది ఓన్లీ ఏ మాడ్యూల్, మెంబర్ 2 టచ్ చేసేది ఓన్లీ బి, మెంబర్ 3 టచ్ చేసేది ఓన్లీ సి, మెంబర్ 4 టచ్ చేసేది ఓన్లీ డి, అండ్ మెంబర్ 5 టచ్ చేసేది ఓన్లీ ఈ. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు డే 1 ఏమవుతుంది? ఈ మెంబర్ 6 ఇలాగనే ఉంచుదాము. విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ క్యాన్ బి. డే 1 వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? ఏ వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాడు, ఒక ప్రోగ్రామ్ అప్డేట్ చేశాడు. ఓకే, అప్డేట్స్. ఏ వాడు ఏం చేశాడు? వాడి ఫైల్లో అప్డేట్స్ ని చేశాడు. బి వాడు వన్ ఫైల్ ని అప్డేట్ చేశాడు. ఈ రెండే తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు అప్డేట్స్ చెప్పేప్పుడు, ఎందుకంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది మీకు ఇక్కడే తెలుస్తుంది కాబట్టి. అంటే మెంబర్ 1 దగ్గర అప్డేటెడ్ కోడ్ ఉంది, మెంబర్ 2, మెంబర్ 3, మెంబర్ 4, మెంబర్ 5 దగ్గర అంతా కూడా అప్డేటెడ్ కోడే ఉంది. ఇప్పుడు డే 1 మెంబర్ 1 వచ్చి ఏం చేశాడంటే వన్ కోడ్ని అప్డేట్ చేశాడు. తన కోడ్ని అప్డేట్ చేశాడు. తన కోడ్ని అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది? తను రాసినటువంటి చేంజెస్ని దీనికి పుష్ చేసేసాడు రిపాజిటరీకి. తను చేసినటువంటి చేంజెస్ని ఇక్కడికి పుష్ చేసేసాడు. ఇక్కడికి పుష్ చేస్తే ఏమైంది? ఇప్పుడు ఏ మాత్రమే అప్డేట్ అయింది, ఇప్పుడు ఇక్కడ అప్డేట్ అయినటువంటి ఏ ఫంక్షనాలిటీ బి దగ్గర ఉందా? నో సార్. No, sir. లేదు, ఎందుకంటే డే స్టార్ట్ అయినప్పుడే బి ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ ని అప్డేట్ అవ్వక ముందే ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ని వాళ్ళ సిస్టమ్ లోకి వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేసేసుకున్నారు. ఏ వాడు ఏం చేశాడంటే ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అరౌండ్ 8 o'clock 9 o'clock అతని మెంబర్ 1 యొక్క వర్క్ అయిపోయింది. సో తను ఏం చేశాడంటే ఆ కోడ్ ని కమిట్ చేశాడు. అంటే కమిట్ చేయగానే రిపాజిటరీలో ఏలో అప్డేటెడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు
కానీ బి దగ్గరకు వచ్చేసరికి బి వర్క్ అరౌండ్ 9:30కో 10కో అయిపోయింది అనుకుందాం. బి వాడు ఏం చేస్తాడు, బి అతను ఏం చేస్తాడు, తను కూడా రిపాజిటరీలో కమిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. కమిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బి సిస్టంలో ఉన్నటువంటి కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ కమిట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది రిపాజిటరీలోకి. కమిట్ అవ్వడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఏమని, ఆల్రెడీ అక్కడ అప్డేటెడ్ ఉంది, నీ సిస్టంలో అప్డేటెడ్ లేదు, బట్ స్టిల్ యూ వాంట్ టు ట్రైంగ్ టు కమిట్ ద కోడ్, ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు కంటిన్యూ అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఏ వాడేమో కంప్లీట్ కోడ్ అప్డేట్ చేసేసాడు డైరెక్ట్ రిపాజిటరీలో. అలా అప్డేట్ చేయడం వల్ల ఏమైపోయింది, అప్డేటెడ్ కోడ్ వచ్చేసింది రిపాజిటరీలోకి, కానీ అప్డేటెడ్ కోడ్ మన లోకల్ సిస్టంలో లేదు. అర్థమవుతుందా అండి, ఫాలో అవుతున్నారా నేను చెప్పేది? Sir. సో అలాగా అప్డేటెడ్ కోడ్ లేనంత వరకు కూడా మీరు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా రిపాజిటరీకి పుష్ చేయడానికి రిపాజిటరీ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు డూ దట్. ఎందుకంటే మీరు అలౌ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఉన్నది రీప్లేస్ అవుతుంది, మీరు అలా చేయాలనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది. అందుకని రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే, ఇది మెయిన్ రిపాజిటరీ, ఇది మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది మెయిన్ రిపాజిటరీ. ఇందులో మెయిన్, దీన్ని టెక్నికల్ గా ఏమని పిలుస్తారంటే రియల్ టైంలో మాస్టర్ బ్రాంచ్ అంటారు. మాస్టర్ బ్రాంచ్ అని అంటారు. అందరూ టీం మెంబర్స్ ఏం చేస్తారంటే మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి వాళ్ళ సిస్టంలోకి కోడ్ని పుల్ చేసేసుకుంటారు. ఫస్ట్ అందరు టీం మెంబర్స్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి వాళ్ళ సిస్టంలో కోడ్ని పుల్ చేసుకుంటారు. పుల్ చేసుకొని వీళ్లకు సపరేట్గా ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. M1 రెపో, M2 రెపో, M3 రెపో, M4 రెపో, M5 రెపో, M6 రెపో. వీళ్ళకి తగ్గట్టు ఒక సపరేట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, సపరేట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడ, గిట్హబ్ లోనే ఆ పర్మిషన్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ రిపాజిటరీస్ ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీళ్ళు రాసిన కోడ్ ని వీళ్ళు క్రియేట్ చేసినటువంటి రిపాజిటరీకే కమిట్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు కదా ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో. రైట్, మీకు అర్థమవుతుందా అండి నేను చెప్పేది? ఇది యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇలాగ ఎవరికి వాళ్ళు రిపాజిటరీస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఓకే, సో మెంబర్ 1 ఏం చేస్తాడు, తనకు కావాల్సినటువంటి రిపాజిటరీని తను క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. మెంబర్ 2 తన రిపాజిటరీ, మెంబర్ 3 తన రిపాజిటరీ, ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ రిపాజిటరీస్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే కోడ్ ని కమిట్ చేస్తారో ఆ కమిట్ అయినటువంటి కోడ్ ఓన్లీ ఈ రిపాజిటరీకే వెళ్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్, అర్థమవుతుందా మీకు నేను చెప్పేది? Yes, sir. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి రిపాజిటరీకి వెళ్ళిందో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇంపాక్ట్ ఉండదు, అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వర్క్ ని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ వర్క్ కానీ అంతా అయిపోతుందో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోడ్ అంతా కూడా మెర్జ్ చేస్తారు, అంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇక్కడికి పంపిస్తారనమాట. ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్లో జరుగుతున్నటువంటి అందరు అంటూ ఉంటారు కదా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, CI/CD, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ డెవ్ఆప్స్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ డాకర్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ క్లౌడ్. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అంతా కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమీ రాకుండా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని బిల్డ్ చేయడం కోసమే మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఇప్పుడున్నటువంటి మార్కెట్లో కరెంట్ టెక్నాలజీ. ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్రాసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దెన్ అంత కోడ్ అంతా కూడా స్మూత్ గా డెలివర్ అవుతుంది. లేదు అని అంటే అంత మెస్అప్ అయిపోతుంది కోడ్ అంతా కూడా. ఎవరి సిస్టంలో వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేసుకోకుండా చేసిన దాన్ని ఇంకొకళ్ళ దాంట్లో అప్డేట్ చేసి వాళ్ళకు అప్డేట్స్ రాక ఇవన్నీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం మనం కోడ్ ని కమిట్ చేస్తున్నాము అని అంటే అది ఎక్కడ కమిట్ చేస్తున్నాము, అది ఎవరి రిపాజిటరీ, దానిలో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయా, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తే దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి.
అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ఎలా పడితే అలా repositories లోకి code ని కమిట్ చేయకూడదు. You should be very careful when you are going to commit the code. అండర్స్టాండ్? అలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టే బై మిస్టేక్ గా కూడా ఇలాగ ప్రాజెక్ట్స్ ని డైరెక్ట్ గా మాస్టర్ అంటే మెయిన్ రిపాజిటరీకి కనెక్ట్ చేసుకోకూడదు. అర్థమైందా అండి? ఒకవేళ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నప్పుడు ఉన్నా కూడా దీని ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే మీరు మీ ఓన్ గా ఒక బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీరు మీ ఓన్ గా ఒక బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఒక రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్రియేట్ చేసుకొని అక్కడికి మీరు ప్రతిసారి కమిట్ చేసుకోవాలి. అంతేకాని మీరు ర్యాండమ్ గా నేను వచ్చాను, నేను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ని చేసుకున్నాను, ఇట్లా కమిట్ చేసుకుంటాను, నో. ఓకే, ఒక్కసారి నేను మీకు ఎలా కమిట్ చేసుకుంటాము అనేది నేను మళ్ళీ చూపిస్తా. ఎందుకు అనంటే నేను ఈ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ నావి మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. బట్ 1 minute, లెట్ మీ ట్రై విత్ వన్ వే దట్ ఐ కెన్ సీ. ఓ వావ్. Just give me a moment. Just give me a moment. I just got this name. One minute, guys. No. 1 minute, guys. I'm just setting up this one.
Yes, I'm going to share it now. So I created my repository. Sorry, I created my sign up, one of the account. So now I'm going to create the repository. Okay, repository name will be sample Maven QA 2022. So it's a public repository only. I'm not creating any private repository here. ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేస్తున్న దానికి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ఒక చోటు నుంచి, రైట్? ఒక రిపాజిటరీ నుంచి. అది మనకి కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత ఎక్లిప్స్లో ఆటోమేటిక్గా అదే రిపాజిటరీ కనెక్ట్ అయి ఉంది. అలా కనెక్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. బికాజ్ ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ జరిగితే డైరెక్ట్ ఆ రిపాజిటరీలో చేంజెస్ జరుగుతాయి కాబట్టి అది వేరే వాళ్ళది మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు కాబట్టి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై ఓన్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో ఆ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయడానికి గిట్హబ్లోకి సైన్ అప్ అయ్యాను. సైన్ అప్ అయిన తర్వాత హోమ్ పేజ్లో క్రియేట్ రిపాజిటరీ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేస్తే ఈ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ రిపాజిటరీ అని క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ చేస్తే ఒక రిపాజిటరీ నాకు ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిపోయింది, రైట్? ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. నౌ ఇక్కడ SSHకి వెళ్ళి you do not have public SSH key on your GitHub account. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది క్రియేట్ చేయడం కంటే కూడా ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ నావిగేట్ టు దట్ ఫోల్డర్. ఎక్కడైతే ప్రాజెక్ట్ ఉందో అక్కడికి వెళ్తాను. వెళ్ళి ఇక్కడ నా దాంట్లో గిట్ లేదు. ఓకే, గిట్ డెస్క్టాప్. Maybe I should have done this setup earlier so that it will be easy for you to show. ఓకే, గిట్ డెస్క్టాప్ అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది గైస్. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు లర్న్ ద కమాండ్స్. లైనక్స్ కమాండ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, గిట్ యాడ్, గిట్ కమిట్, గిట్ పుష్, గిట్ పుల్ అని చెప్పేసి ఆ కమాండ్స్ని యూస్ చేసి యూ కెన్ కమిట్ యువర్ కోడ్. అర్థమవుతుందా? ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా ఇప్పటి వరకు? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో? Yes, sir. ఓకే, okay, I just downloaded this GitHub desktop. I'm just trying to install this one.
ఏమైంది ఇన్స్టాల్ అయ్యిందా? Your account token has been invalidated. You have been signed out of. What is this message? Why I already signed in? Okay. Oh, what is happening? Just give me a moment. It is asking for some authorization. Okay, I want to leave it here because it is not allowing me to authorize అన్నమాట. సో నేను ఇది ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తాను మీకు ఎలాగ ఆథరైజేషన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకనంటే ఐఎమ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. గిట్‌హబ్‌లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత డెస్క్‌టాప్‌లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు గివ్ ద పర్మిషన్ టు యాక్సెస్ గిట్ డెస్క్‌టాప్ అన్నమాట. సో గిట్ డెస్క్‌టాప్‌లో నేను ఈ రిపాజిటరీని యాక్సెస్ చేయడానికని చెప్పి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు గివ్ ద పర్మిషన్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు ఆథరైజ్ దట్, బట్ ఇది డిజేబుల్‌లో ఉంది. ఇది ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటే ఇమ్మీడియట్‌గా ఐ విల్ గెట్ ద యాక్సెస్ టు దిస్ వన్. ఓకే, అదర్‌వైజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్. సో అందుకు ఒకసారి నేను దాన్ని చెక్ చేసి చెప్తాను. బట్ స్టిల్ if I have an option to check it from here, I can do that, but we don't have an option even to log into this repository. And I will try myself to authorize. No, we don't have an option, but I'll try to log in from here. I'm not sure whether it can provide me the authorization or not. So నేను ఈరోజు ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్తాను. బట్ మీకు ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా, వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్. సో రిపాజిటరీ నుంచి ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను, అది నా సిస్టంలో స్టోర్ చేసుకున్నాను, అది ఎక్లిప్స్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాను. ఏవైనా చేంజెస్ జరిగితే కమిట్ చేస్తున్నప్పుడు అదే రిపాజిటరీలోకి వెళ్తుంది. వేరే రిపాజిటరీస్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం మన ఓన్ రిపాజిటరీని మనం క్రియేట్ చేసుకొని అందులోకి మన కోడ్ని పుష్ చేసుకుంటున్నాం. దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అండర్స్టూడ్?
మీకు రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అని అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను చెప్పేదాన్ని బట్టి? లేదు ఇంకా కన్‌ఫ్యూజన్స్ ఆర్ క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? బికాజ్ ఎందుకనంటే మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసినప్పుడు గానీ, రియల్ టైంలో మీరు ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు గానీ, మీరు ఇలాంటి యాక్టివిటీస్‌ని చాలా చేయాల్సొస్తది. ఏంటండి? ఏంటండి? కన్‌ఫ్యూజ్డ్‌గా ఉందా? అంటే ఏ పాయింట్‌లో మీకు అర్థం అవ్వలేదని చెప్తే నేను దాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఓకే. లెట్ మీ ఆస్క్ యూ ఇన్ దిస్ వే. కన్‌ఫ్యూజ్డ్ అన్నారు కాబట్టి దాన్ని ఈజీ చేయడం కోసం ఒక చిన్న పాయింట్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరొక ప్రాజెక్ట్‌లో వర్క్ చేయాలండి రియల్ టైమ్‌లో. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ వేర్ ఐయామ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ వర్క్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే. మీరు రియల్ టైమ్‌లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరొక్కళ్ళే ఉండరు గదా! ఆ ప్రాజెక్ట్‌లో. ఇఫ్ యూ ఆర్ ద ఓన్లీ పర్సన్ దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఇఫ్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ సేమ్ ప్రాజెక్ట్. ఒక టీమ్‌గా మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఒకటే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారనుకోండి. ఓకే. దెన్ వాట్ విల్ బి ద ప్రాసెస్ దట్ వి హావ్ టు ఫాలో? అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే హియర్ ఈస్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఒకటే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనంటే, వాళ్ళు ఒకటే ఫంక్షనాలిటీ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. లేకపోతే డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ మీద గూడా వర్క్ చేయొచ్చు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు వర్క్ చేసిందంతా కూడా ఒక సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్‌లో అయితే స్టోర్ చేయాలి గదా! మీ లోకల్‌లో మీ సిస్టమ్‌లో పెట్టుకొని, మీ అంతట మీరు నా దగ్గర కోడ్ ఉంది నేను చేస్తాను అనంటే ఈస్ ఇట్ వర్తబుల్? అది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఐ నీడ్ రెస్పాన్స్. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అనంటే ఐ నీడ్ రెస్పాన్స్. మీరు రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు అర్థమవుతుంది. మీరు క్లారిటీగా ఉన్నారా లేదా అని. రైట్? ఇప్పుడు 4-5 పీపుల్ ఒకటే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, ఎవరికి వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుంటా ఉన్నారు కోడ్. ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫంక్షనాలిటీస్‌ని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ లోకల్ సిస్టమ్‌లో వాళ్ళు కోడ్‌ని సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే టోటల్ టీమ్ మెంబర్స్‌కి మీరేం చేస్తున్నారు? మీ ఫంక్షనాలిటీ డిపెండెన్సీ ఎవరి మీద ఉంది అనేది అర్థమవుతుందా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నేనొక స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేశానండి. ఓకే. నేను డిజైన్ చేసిన స్క్రిప్ట్ నా దగ్గర మాత్రమే ఉంచుకొని, మీ అందరిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పడం కరెక్టా? రైట్? No, sir. ఇట్ ఇట్ వోంట్ అప్లికబుల్ రైట్? అసలు అప్లికబులే అవ్వదు. సో, ఏం చేయాలి? బాబు నేను లాగిన్‌కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేశాను. మీరు ఆ స్క్రిప్ట్‌ని తీసుకొని మీరొక్కసారి రన్ చేసి మీ ఫంక్షనాలిటీస్‌ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెక్ చేయండి వర్క్ అవుతుందా లేదా అని నేను చెప్తే దెన్ యూ హావ్ టు చెక్ ఇట్ అండ్ యూ హావ్ టు వాలిడేట్ ఇట్. రైట్? అప్పుడు మీరేం జేయాలి? నేను లాగిన్ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలంటే మాన్యుయల్‌గా మీకు మెయిల్ చేయాలనా? అలా వర్కౌట్ అవ్వదు. అది ఇంతకుముందు ఎప్పుడో ప్రాసెస్ అది. రైట్? ఇప్పుడు నేను మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలి అనంటే మాన్యుయల్‌గా నేను మీ ఒక్కళ్ళకే పంపించాలనా? ఇప్పుడు టీమ్‌లో 100 మంది ఉన్నారనుకోండి. 100 మందికి 100 మెయిల్స్ పంపించాలనా? ఇట్స్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే కదా! దాన్నేం జేస్తాను? ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రోగ్రామ్‌ని ఒక రిపాజిటరీలో స్టోర్ జేస్తాను. అదే గిట్‌హబ్ అని చెప్తున్నా నేను. ఓకే. ఇప్పుడు గిట్‌హబ్‌లో నేను ఆ లాగిన్‌కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్‌ని స్టోర్ జేస్తాను. మీరేం జేస్తారు? ఆ గిట్‌హబ్‌లో నుంచి ఆ ప్రాజెక్ట్‌ని మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నప్పుడు, నేనిచ్చినటువంటి లాగిన్ స్క్రిప్ట్ కూడా మీకు మీ సిస్టమ్‌లోకొచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఈజీగా రన్ జేసుకోవచ్చు. నేను 100 మెంబర్స్ వర్క్ జేస్తున్నారంటే 100 మెంబర్స్‌తో ఇండివిడ్యుయల్‌గా ఇంటరాక్షన్ అయితే చేయలేను గదా! రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో, Yes, sir. రిపాజిటరీలో నేను స్క్రిప్ట్ పెట్టేస్తాను. ఆ స్క్రిప్ట్‌ని మీరు తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. రన్ అయిపోతుంది అని చెప్తా నేను మీకు. వాట్ యూ కెన్ డూ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆహ్, పుల్ దట్ లాగిన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. ఇది ఫస్ట్ సాఫ్ట్‌గా ఎళ్ళేటువంటి ప్రాసెస్ అన్నమాట. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లాగిన్‌కి సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేసి ఒక రిపాజిటరీలో పెట్టి ఇప్పుడు ప్రదీప్ క్వెషన్ అడిగాడు కాబట్టి నేను ప్రదీప్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను. సో, నేను రిపాజిటరీలో పెట్టి నేను
అందరికి ఇంటిమేట్ చేశాను. బాబు నేను రిపాజిటరీలో నేను లాగిన్ స్క్రిప్ట్ పెట్టాను. మీరందరూ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే వర్క్ అవుతుంది అది. మీ ఫంక్షనాలిటీస్‌ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత నుంచి కంటిన్యూగా అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవుతాయని చెప్పాను. యూ సెడ్ ఓకే. బట్ ప్రదీప్ ఏం చేశాడంటే ఆ స్క్రిప్ట్‌ని తీసుకున్నాడు. తీసుకొని మెయిన్ రిపాజిటరీకే కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు ప్రదీప్. మెయిన్ రిపాజిటరీకి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ స్క్రిప్ట్‌ని తీసుకొని తనకు కావాల్సిన విధంగా తను ఏవేవో మోడిఫికేషన్స్ చేసుకున్నాడు ప్రదీప్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ప్రదీప్ తనకు కావాల్సిన విధంగా మోడిఫికేషన్స్ చేసుకొని తనేం చేశాడంటే గిట్‌హబ్‌ని ఎలా యూజ్ చేయాలనే అవేర్‌నెస్ లేకపోవడం వల్ల అస్యూమ్ దట్ ప్రదీప్ ఐఎమ్ నాట్ వేరే విధంగా చెప్పట్లేదు. బికాజ్ మీకు కొత్త అయ్యి ఉండొచ్చు కాబట్టి చెప్తున్నా. సో గిట్‌హబ్ యూజ్ చేసే విధానం తెలియక తను ఏం చేశాడంటే తన అంతట తను కోడ్‌ని మోడిఫై చేసుకొని అదే మాస్టర్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేసేసాడు కోడ్‌ని. కమిట్ చేశాడు కోడ్‌ని. అలా కోడ్‌ని కమిట్ చేయడంతో ఏమైంది? రిమైనింగ్ టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ వాడుతున్నటువంటి లాగిన్ స్క్రిప్ట్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు? Yes, sir. Yes, sir. అలా కాకుండా ప్రదీప్ మాస్టర్ ఏదైతే మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి తను స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాడో తను తీసుకున్న తర్వాత తనంతట తాను ఇండివిజువల్‌గా తన పేరు మీద ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో తను అప్డేట్ చేసినటువంటి కోడ్‌ని పెట్టారనుకోండి. రిమైనింగ్ వాళ్ళకైతే ఇంపాక్ట్ అవ్వదు గదా! ఎందుకంటే బికాజ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి తీసుకున్నారు కాబట్టి మెయిన్ బ్రాంచ్‌లో ప్రాపర్‌గా ఉంటుంది కోడ్. రిమైనింగ్ వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అవ్వదు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? Yes, sir. అది ఓవరాల్‌గా నేను చెప్తున్నటువంటి పాయింట్. మెయిన్ మనం రిపాజిటరీస్‌ని ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాము? మనం అసలు దీని గురించి ఎందుకు మనం క్రియేట్ చేయాల్సొస్తుంది అనంటే రీజన్ అది. వెనెవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద రియల్ టైమ్ గిట్‌హబ్ గానీ, స్టాష్ అని గానీ ఇవన్నీ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయన్నమాట మీరు చేసేటువంటి వర్క్‌లో. చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేవి ప్లే చేస్తాయి అవి. అందుకనే ఎప్పుడూ కూడా ఈ రిపాజిటరీస్‌తో మనకు అంటిల్ అన్‌లెస్ కంప్లీట్‌గా ఐడియా ఉంటే తప్ప దాంతో డిఫరెంట్‌గా ఆడుకోవద్దు. ఓకే. మేక్ ష్యూర్ వెనెవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ రిపాజిటరీ మీ అంతట మీరు ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోండి. దాంట్లో మీ ఇష్టం మీరేమన్నా చేసుకోండి కోడ్‌ని. నో వన్ విల్ ఆస్క్ యూ. ఒకవేళ ఆ కోడ్ డిస్టర్బ్ అయినా సరే మళ్ళీ మీరు మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి తీసుకునే దానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. అదే మీరు మెయిన్ రిపాజిటరీ, మెయిన్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ నుంచే మీరు రిమూవ్ చేశారనుకోండి. మీకు ఇంకొక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానబ్బా! అందరి దగ్గర ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి. రైట్? ఆండ్రాయిడ్ అయితే గూగుల్ ఫోటోస్, గూగుల్ డ్రైవ్, ఐఓఎస్ అయితే ఐక్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఓకే. మీరు మీ మీ మొబైల్స్‌లో తీసేటువంటి ఫోటోస్ కానీ, మీ మొబైల్‌లో స్టోర్ చేసుకునేటువంటి డేటా గానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా యూ సింక్ అప్ విత్ యువర్ క్లౌడ్. అది గూగుల్ డ్రైవ్ అయితే గూగుల్ డ్రైవ్, ఐక్లౌడ్ అయితే ఐక్లౌడ్. ఇప్పుడు సింక్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మీరు మీ మొబైల్స్‌లో ఇంటర్నల్‌గా మీ ఫోటోస్‌ని డిలీట్ చేసినా కూడా మీ క్లౌడ్‌లో అలాగనే ఉంటది. మీ డ్రైవ్‌లో అలాగనే ఉంటది. అదే మీరు డ్రైవ్‌లోనే డిలీట్ చేశారనుకోండి. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? It's all removed, sir. కంప్లీట్ కోడ్ అంతా స్మాష్ అయిపోతది. అసలెక్కడ గూడా మీ డేటా అనేది డ్రైవ్‌లో ఉండదు. క్లౌడ్‌లో గూడా ఉండదు. అదే గిట్‌హబ్ కాన్సెప్ట్ గూడా. మెయిన్ రిపాజిటరీ అనేది క్లౌడ్ లాంటిది. క్లౌడ్ ఆర్ డ్రైవ్ లాంటిది. మీరు ఓన్‌గా క్రియేట్ చేసుకున్న రిపాజిటరీస్ మీ మొబైల్‌లో స్టోరేజ్ లాంటిది. మీ మొబైల్‌లో స్టోరేజ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేసుకునేంత వరకు నో ప్రాబ్లమ్. ఎప్పుడైతే మీ మొబైల్ స్టోరేజ్‌ని బ్లాక్ చేసుకొని నేను డైరెక్ట్‌గా క్లౌడ్‌తోనే మాట్లాడతాను. నేను డైరెక్ట్‌గా డ్రైవ్‌లోనే చేసుకుంటాను అనంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ ఎళ్ళిందనుకోండి. కంప్లీట్ డ్రైవ్ అంతా గూడా మెస్ అప్ అయిపోతది. మీ మెయిన్ రిపాజిటరీ అంతా గూడా స్మాష్ అయిపోతది. అందుకని మేక్ ష్యూర్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాపర్‌గా నాలెడ్జ్ రావాలి అనంటే సింపుల్‌గా ఒక గిట్‌హబ్ అకౌంట్‌ని క్రియేట్ చేసుకోండి. మీ అంతట మీరు ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోండి.
హ్యాపీగా మీకు కావాల్సినటువంటి మీ గేమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని మీద మీరు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఆడుకోండి. నో వన్ విల్ స్టాప్ యూ. అండర్స్టాండ్? Okay, sir. అది. So, సో ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. సో మీకు దాని గురించి కంప్లీట్ అవగాహన లేకుండా అగైన్ ఇఫ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ అని అంటే దెన్ ఇట్ వోంట్ వర్కౌట్ బేసిక్గా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఉందా? It's clear, sir. Yes, Yes, sir. It's clear, sir. ఎనీవన్ ఎల్స్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? కోడ్ మొత్తం మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోకి వచ్చేసాము అంటే ఎర్రర్లెస్ కోడే అవుతుంది సార్ అది. ఎర్రర్లెస్ కోడే మూవ్ అవుతుంది. అందుకనే మీరు ఏవైనా టర్మ్స్ ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఎంటర్ అయిన తర్వాత వింటూ ఉంటారు. కోడ్ రివ్యూ సెషన్స్ ఉంటాయి, వీఆర్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ద కోడ్, పుల్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయండి అని అంటూ ఉంటారు. ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మీరు రాసినటువంటి కోడ్ని డైరెక్ట్గా మాస్టర్ బ్రాంచ్కి మూవ్ చేయరు. మీరు అన్నట్టుగా ఎర్రర్లెస్ కోడ్ ఉండాలి అని అంటే మీరు ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లోకి మీరు ఫస్ట్ మీ కోడ్ని పెట్టాలి, మీ కోడ్ని పుష్ చేయాలి. మీ కోడ్ని పుష్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఫర్ కోడ్ రివ్యూ. మీ సీనియర్స్కి కానీ లేకపోతే కోడ్ రివ్యూ చేయడానికి ఒక టీం ఉంటుంది, వాళ్ళకి కానీ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఫర్ ద రివ్యూ. నేను ఈ కోడ్ని ఇలా డిజైన్ చేశాను, ఈ ఫంక్షనాలిటీని, ఈ బ్రాంచ్లో నాకు కోడ్ ఉంది, కెన్ యూ ప్లీజ్ రివ్యూ ఇట్ అని చెప్పి. సో వాళ్ళు రివ్యూ చేసి అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే మీ కోడ్ మీ బ్రాంచ్ నుంచి మాస్టర్ బ్రాంచ్కి ఒక పిఆర్ అని అంటారు, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అని అంటారు. ఆ పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది మీరు క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి, గిట్ డెస్క్టాప్ లో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, క్రియేట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అని చెప్పి, రైట్? సో ఇది మీరు క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే నా బ్రాంచ్లో నేను కోడ్ని కమిట్ చేశాను, అది కోడ్ రివ్యూ జరిగింది, ప్రాపర్గా ఉంది, సో కోడ్ రివ్యూలో అంతా కూడా నో కమెంట్స్, మిస్టేక్స్ ఏం లేవని నాకు కమెంట్స్ వచ్చాయి, కాబట్టి నా కోడ్ని నేను మాస్టర్కి పుష్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనేది దాని మీనింగ్, ఆ పుల్ రిక్వెస్ట్ యొక్క మీనింగ్. ఎప్పుడైతే మీరు పుల్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో మీ ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ ఎవరైతే మేనేజరో, డెలివరీ మేనేజరో, టెక్నికల్ మేనేజర్, ఎవరైతే సమ్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఉంటారో ఆ మాస్టర్ బ్రాంచ్, ఆ మెయిన్ బ్రాంచ్ని మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు అది రివ్యూ చేసి మీ కోడ్ని దాంట్లోకి మెర్జ్ చేస్తారు. అప్పుడు అది ఎర్రర్లెస్ కోడ్ అవుతుంది. మీరు క్రియేట్ చేసిన కోడ్లోనే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీరు కోడ్ రివ్యూ చేయకుండా డైరెక్ట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే మొత్తం మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఉన్న కోడ్ అంతా కూడా ఎర్రర్ అయిపోతుంది, రైట్? ఓవరాల్ గా మీరు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ వాడాలి అని అంటే అది ఎర్రర్లెస్ కోడ్ అయి ఉండాలి అనేటువంటి కమెంట్ కానీ స్టేట్మెంట్ కానీ ఏదైతే ఉందో, ఎస్, దట్ ఈస్ 100% పర్ఫెక్ట్. రియల్ టైంలో అలాగనే ఉండాలి. మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఎప్పుడూ కూడా ఎర్రర్ కోడ్ స్టోర్ చేయకూడదు. అండర్స్టాండ్? Yes, sir. ఓకే, ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. Hello, sir. Excuse me, sir. Yeah. Sir, when I'm creating test engine, before method, after method, when I'm running the code, it's showing main method not found in the class. Okay, when you are running the script, Yes, sir. okay, what it is showing? Main method not found in the class. You are directly clicking on run button. Yes, sir. You should not click on run button directly. If it is testng script, you should run with testng script. Yes, sir. But in run as it not showing any, sir, any test engine. Okay, here it is not showing, you are saying, right? Yes, sir. If your project is having testng library and if your project is completely set up with your testng library, right click. See, I am showing it now. This sample Selenium is having testng, and I am going to open one example here. Okay,
If you right click here and go to run as, you're not able to see anything. But where it is, test ng examples, yeah. If you go here and right click, run as test ng test. Maybe you missed this step. Yes, sir. Excuse me. Yes, sir. Right click on your project, convert to test ng. You have to click on this. Once you click on convert to test ng, whenever annotation appears, you'll see test ng test in run as. Okay, sir. Directly, if you are going to click on Java application, basically Java application looks for main method only. Java మీరు రన్ చేశారు, రన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు అని అంటే బై డిఫాల్ట్ జావా తీసుకుంది అని అంటే అది మెయిన్ మెథడ్ కోసమే చూస్తుంది. మెయిన్ మెథడ్ అనేది మీకు టెస్ట్ ng స్క్రిప్ట్ లో ఉండదు, బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ దట్. టెస్ట్ ng అంతా కూడా అనటేషన్స్ మీదనే వర్క్ అవుతుంది. Yes, sir. అనటేషన్స్ లో మీరు ఏ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు అనేది మీకే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. Right? There is no restriction that you have to create main method in test ng అన్నమాట. అలా రెస్ట్రిక్షన్ లేదు. అలా ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే చాలా ప్రోగ్రామాటిక్ గా చాలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనమాట. అందుకోసం మనకు ఆ టెస్ట్ ng లో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు కాబట్టే ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మనం టెస్ట్ ng కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. కన్వర్ట్ చేసుకొని ఎక్కడైతే అనటేషన్స్, మీరు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. శాంపుల్ సెలీనియం అనేటువంటి దాంట్లో టెస్ట్ ng ఎగ్జాంపుల్స్ అనే స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేస్తేనేమో, ఇందులో నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు రన్ యాస్కి వెళ్తేనేమో టెస్ట్ ng టెస్ట్ అని కనిపించింది. రైట్? అదే మీరు ఇదే ప్రాజెక్టే మళ్ళీ వెబ్ మెథడ్స్ అని తీసుకోండి, ఇందులో ఇక్కడ యానటేషన్స్ ఒక్కటి కూడా లేవు. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రన్ యాస్కి వెళ్తే మీకు టెస్ట్ ng టెస్ట్ లేదు ఇక్కడ. Yes, sir. అర్థమైందా అండి? మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటువంటి లైబ్రరీస్ కానీ, మీరు వర్క్ చేసేటువంటి యానటేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని కానీ, ఇట్ విల్ షో ద ఆప్షన్ వెన్ ఎవర్ యూ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ లో టెస్ట్ ng ఉంది సార్, కానీ రావట్లేదు సార్. అదే అంటున్నా, మీరు కన్వర్ట్ చేశారు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని. ఇప్పుడు చేశాను సార్, చేసినా కూడా రావట్లేదు సార్. మీరు కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా రాలేదు అని అంటున్నారు. అవును సార్. అలా ఉండదు. కన్వర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి. ఓకే సార్. అలా రాకుండా అంటూ ఉండదు. ఎందుకనంటే మీరు ప్రాపర్‌గా కాన్ఫిగరేషన్ చేశారు అని మీరు అంటున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఇక్కడ కన్వర్షన్ అనేది మీకు ప్రాపర్‌గా జరగకపోతే అసలు మీకు యానటేషన్స్ అనేవి ఇంపోర్టే అవ్వనివ్వవు. ఇక్కడ మీరు ఇంపోర్ట్ చేశారు గదా! రైట్? Yes. ఇంపోర్ట్ arg.testng.annotations ఆఫ్టర్ టెస్ట్ అని పెట్టారు. మీకు స్క్రిప్ట్‌లో ఎక్కడ ఎర్రర్ లేదు. లేదు సార్. మీకు అలా ఉన్నప్పుడు దేర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ మీరు చెప్పేదానికి. సార్ ఎయిదర్ మీరు ప్రాజెక్ట్‌ని రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి, లేకపోతే ప్రాజెక్ట్‌కెళ్ళి క్లీన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు క్లీన్ యువర్ బిల్డ్. లేదు మీ దగ్గర ఇప్పుడు సిస్టమ్ అవైలబుల్‌లో ఉంది అని అంటే యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ఎస్ సార్, ఐ కెన్ షేర్ సార్. 1 second. I have given permission, you can share. ఎస్ సార్, ఐ హావ్ షేర్డ్ సార్. 1 second, it's still loading for me. సార్ ఈజ్ ఇట్ యూస్ఫుల్ సార్? Yes, it is visible now.
Here also is there, sir, testing. Okay, you have TestNG. Right click here. Click on it, sir. No, don't click on that. Give me the control. I just requested for control. Yes, sir. Can you click on that convert to TestNG? Yes, sir. Click on next. It's showing an error, sir. I think. The refactoring does not change any source code. Can you click on back? Suit test. Okay, can you change that test thread count to 5 or else suit name to suit 1? Here preview is there, right? Where, sir? I just entered. Okay. Why it is not accepting? ఈ ప్రాజెక్ట్ క్లీన్ బిల్డ్ అని కొట్టాను కదండి, అది అర్థమైందా? ఏమైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ గార్బేజ్ డేటా ఏదైనా ఉన్నా ఇట్ విల్ రిమూవ్ అని దాని మీనింగ్. Why it is still not showing? We created it, no? ఒక్కసారి ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేయండి చందు. Okay, sir. ఐ హ్యావ్ సమ్ డౌట్, ఏదో రీఫ్రెష్ అవ్వట్లేదా ఏంటి అనేది నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. Okay. సో ఒక్కసారి కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, ఫ్రెష్గా సెటప్ చేయండి, చేసి Okay. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఇందులో వస్తుంది కదా, వస్తుంది, sir. మరి ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే నాకు చూపించేది మాత్రం అలాగనే చూపిస్తుంది, బట్ సరే. ఎందుకు ఇది తీసుకోవట్లేదు అనేది తెలుస్తుంది. ఒకసారి మీరు ఒక ఫ్రెష్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ చేసి ట్రై చేయండి. Okay, sir. ఓకే, Thanks. Sir, screen stop చేసిన. యా ఐఎమ్ జస్ట్ గివ్ అప్ కంట్రోల్. యా, యూ కెన్ స్టాప్ షేరింగ్. Yes. ఓకే, లెట్ మీ షేర్. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం కదా, కాన్ఫిగర్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్లో సి ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ చూడండి ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావా, ఎస్ఆర్సి మెయిన్ రిసోర్సెస్, ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా, ఈ 3 ఇలా క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఇవి క్రియేట్ అవ్వచ్చు, లేటెస్ట్ వాటితో అయితే అవ్వకపోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ మాన్యువల్. ఓకే, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, బికాస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీస్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సీన్, రైట్? జిఆర్ఈ సిస్టమ్ లైబ్రరీ వస్తుంది, మావెన్ డిపెండెన్సీస్ వస్తాయి, ఎస్ఆర్సి వస్తుంది, టార్గెట్ వస్తుంది, టెస్ట్ అవుట్, ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా వచ్చేవి. సో దీంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు మనకు. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ వన్, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మూమెంట్.
సో ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా వస్తాయి. బట్ ఓవరాల్గా ఏంటంటే మెయిన్ జావాలో మీకు ఏం కావాలి, రీసోర్సెస్లో మీకు ఏం ఉండాలి, టెస్ట్ జావాలో మీకు ఏం ఉండాలి, మీరు ఎలా సెటప్ చేసుకుంటారో అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఎంత ఎంత ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎంత బాగా మీరు సెటప్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్, రైట్? సో జనరల్గా ఏదో మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒకటి సెటప్ చేసుకొని అందులో అన్ని స్క్రిప్ట్స్ యాడ్ చేసుకొని ఏ స్క్రిప్ట్ ఏ దానికి సంబంధించింది అనేది తెలియకుండా ర్యాండమ్గా మీరు పిక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ వోంట్ వర్కౌట్ అవ్వదని నేను చెప్పాను కానీ బట్ ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ స్కిల్ అగైన్. మీ వరకు అర్థం అవ్వచ్చేమో, ఆపోజిట్ పర్సన్ ఆ కోడ్ని చూస్తే ఇట్ షుడ్ బి అండర్స్టాండబుల్ వెరీ ఈజీలీ. అది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్. క్వాలిటీ సైడ్ నుంచి కానీ క్యూఏ సైడ్ నుంచి కానీ యువర్ సబ్జెక్ట్ షుడ్ బి లైక్ సంథింగ్ వేర్ your subject should be something like where opposite person has to understand it very easily. అది ఆటోమేషన్ అవ్వచ్చు, మాన్యువల్ అవ్వచ్చు. అది ఓవరాల్ గా మెయిన్ మన థీమ్ అయి ఉండాలన్నమాట. అందుకనే ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ మెయిన్ జావాలో ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే కామన్ గా మీరు ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మీకు కామన్ గా వాడేటువంటి ఫంక్షనాలిటీస్ లైక్ బ్రౌజర్ను ఓపెన్ చేయడం కానీ ఏవైనా యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడం కానీ, యూఆర్ఎల్ని పంపించడం కానీ, ఎక్సెల్ ఫైల్ని రీడ్ చేయడం. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్నల్ డేటా గురించి చెప్పట్లేదు. ఎక్సెల్ ఫైల్ రీడ్ చేయడానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి. లైక్ వీ నీడ్ టు యూస్ ఫ్యూ కీవర్డ్స్ టు రీడ్ ద ఎక్సెల్ ఫైల్. సో అలాంటి కామన్గా వాడేటువంటి కోడ్నంతటిని కూడా మెయిన్ జావాలో యూస్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసమనే అందులో కూడా వీళ్ళు కేటగరైజ్ చేశారు చూడండి. ఇది శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నటువంటి శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది. అందులో కూడా వీళ్ళు ప్రాపర్‌గా కేటగరైజ్ చేశారు. బేస్ ఫైల్ అని చెప్పి ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని, ఇందులో ఒక ప్రాపర్టీస్‌ని గానీ, ఒక స్క్రిప్ట్ ఇనీషియలైజేషన్‌కి సంబంధించినటువంటిది గానీ, నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ రైట్ నౌ. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ద ప్రాసెస్ వాట్ దే హావ్ ఫాలోడ్. ఇనీషియలైజేషన్ గానీ, లేకపోతే బ్రౌజర్‌ని కాల్ చేయడం గానీ, లేకపోతే బ్రౌజర్‌ని కాల్ చేసిన తర్వాత మొత్తం స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని టియర్ డౌన్ చేయడం గానీ. టియర్ డౌన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ గైస్. సో వెనెవర్ యూ ఆర్ డిజైనింగ్ ద ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్, ఓకే, ఒక ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్‌ని మీరు డిజైన్ చేసినప్పుడు బ్రౌజర్‌ని ఓపెన్ చేసి ఎలాగైతే లాగిన్ అయ్యి యాక్షన్‌ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తారో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ యూ హ్యావ్ టు లాగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద బ్రౌజర్. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే లాగౌట్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ బ్రౌజర్‌ని క్లోజ్ చేయడము, లేకపోతే లాగౌట్ చేసిన తర్వాత కూడా బ్రౌజర్‌ని అలాగనే ఉంచేయడము సెషన్‌లో. ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతది అంటే మీకు టియర్ డౌన్ ఇష్యూ అని చెప్పి ఒకటొస్తుంది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు సెషన్ ఓపెన్ చేసి పెట్టారు. ఆ సెషన్ ఇంకా మీరు క్లోజ్ చేయలేదు. అది ఇంకా ఓపెన్‌లోనే ఉంది. అది ఓపెన్‌లో ఉండడం వల్ల మీకు ఆ సెషన్ అనేది క్లియర్ అవ్వట్లేదు అనేది దాని మీనింగ్. సో ఎప్పుడూ కూడా ఆ సెషన్ ఓపెన్‌లో ఉన్నంత వరకు ఆ కుకీస్ యాక్టివ్‌గానే ఉంటాయి. మీకు ఆ కుకీస్ యాక్టివ్‌గా ఉన్నాయి అనంటే సెక్యూర్డ్‌గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్‌ని అన్‌సెక్యూర్ చేయడం చాలా ఈజీ. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే స్క్రిప్ట్ ఎండ్‌లో లాగిన్ అయ్యి ఉంటే లాగౌట్ చేయాలి. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయ్యి ఉంటే క్లోజ్ చేయాలి. ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ కాన్ఫిగరేషన్ మీకు కావాల్సినటువంటి ప్రాపర్టీస్ లైక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ గానీ, లేకపోతే యూఆర్ఎల్ గానీ డిఫాల్ట్‌గా ఏదైతే ఉందో అది మీరు కామన్‌గా ప్రాపర్టీస్‌లో పాస్ చేసేసుకోవచ్చు. కామన్‌గా సెలెక్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు లాగిన్ ఉంది. ఒకటే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్‌తో లాగిన్ అవుతున్నాం ప్రతిసారి అంటే అది మీరు కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్‌లో పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అంటే దెన్ యూ హావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ అగైన్. అలాగా మనకు పేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ పేజ్‌కి నావిగేట్ అవుతాం, ఏ రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటాం, టెస్ట్ డేటా ఏమేమి ఉంది ఎక్సెల్‌లో, తర్వాత యుటిలిటీస్ లైక్ యానోటేషన్స్ ఏం వాడుతున్నాము, ఏ రిపోర్ట్ లిజనర్స్ వాడుతున్నాము, సెలీనియంలో క్లిక్ అనే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి, రీడ్ అనే యాక్షన్, ఇలాగా ఒక్కొక్క యాక్షన్‌కి ఒక్కొక్క క్లాస్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే మాత్రం చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్‌గా ఉంటది. చాలా బావుంటది అర్థం చేసుకోవడానికి గూడా, టెక్నికల్‌గా గూడా. సో, మేబీ నేను కూడా ఇదే కన్సిడర్ చేస్తానేమో నెక్స్ట్ సెషన్‌లో మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి టెక్నికల్‌గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. బట్ స్టిల్
ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రిసోర్సెస్కి వెళ్తేనేమో testng.xml. దిస్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్స్ విచ్ కెన్ బి యూస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్. అలాగా QA.test కేసెస్, ఇవి ఒరిజినల్ టెస్ట్ కేసెస్ మనకు కావాల్సినటువంటి స్క్రిప్ట్స్ అన్నమాట. అవి ఎలా డిజైన్ చేశారు, ఎక్కడ క్లిక్ అవ్వాలి, ఏంటి యానిటేషన్స్ వాడారా, బిఫోర్ సూట్ ఏం జరిగింది, ఆఫ్టర్ సూట్ ఏం జరిగింది, @టెస్ట్లో ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ చెక్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకు రిపోర్ట్స్ అనేవి టెస్ట్ అవుట్పుట్ రిపోర్ట్లో వస్తాయి. ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని. మేబీ ఇప్పుడు testng.xml ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో there are 2 test cases. Maybe I'll try to execute this. If it works, then we'll see. రిపోర్ట్ కూడా ఎలా వస్తుందనేది చూద్దాం మనం. రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ testng suite. మేబీ ఇది ఫెయిల్ అవుతుందా, ఫెయిల్ అయ్యింది. ఇది ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అని అంటే నో అపెండర్స్ కుడ్ బి ఫౌండ్, బికాస్ నేను బ్లాంక్ ప్రాజెక్ట్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. ఇందులో ఏం డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఏమీ చూడలేదు, ఏం సపోర్టివ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, ఏమున్నాయి ఏం లేదు అనేది చూడలేదు. రైట్, testng 6.8 ఉంది, అపాచీ POI ఉంది, POI సెలీనియం కామన్స్ అయిపో. ఇందులో క్రోమ్ డ్రైవర్ కానీ ఏమి కూడా ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఇట్స్ ఎ ప్లెయిన్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్ ఐ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్. సో అవన్నీ మీరు ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్. మేబీ మీకు ఈరోజు టెక్నికల్గా మీకు చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ బట్ ఓవరాల్గా నేను చెప్పింది అయితే రియల్ టైంలో జరిగే ప్రాసెసే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈరోజు. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, no. కమింగ్ బ్యాక్ టు అసైన్మెంట్స్. అసైన్మెంట్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయి? ఇప్పుడు మాట్లాడరా ఎవరు? డ్రైవర్ కౌంట్ బి రిజాల్వ్డ్ అని error వస్తుంది. సారీ, వాట్ ఈస్ దట్? డ్రైవర్ కౌంట్ బి రిజాల్వ్డ్. డ్రైవర్ కాంట్ బి రిజాల్వ్డ్ ఆల్రెడీ మొన్న డిస్కస్ చేసాం కదండి ఇష్యూ. అంటే ఓన్లీ ఒక మెథడ్ లోనే అది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ మెథడ్ వర్క్ అవుతుంది సార్, రన్ అవుతుంది. సెకండ్ మెథడ్ లో ఆ డ్రైవర్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు అది కౌంట్ బి రిజాల్వ్డ్ అని చూపిస్తుంది. అది మీరు గ్లోబలైజ్డ్గా కాల్ చేయాలి. అప్పుడు సెకండ్ మెథడ్లో కూడా మీరు అదే మెథడ్ అదే అదే తీసుకుంటే మీరు లోకల్ వేరియబుల్స్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ విన్నారా? యా సార్, అప్పుడు డ్రైవర్ అనేది ఎంప్టీ అని చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఎంటీ అని చూపిస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? క్లాస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి. క్లాస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ పైన, సో ఇక్కడ క్లాస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు. ఓకే. అక్కడ నల్ అని పెట్టుకున్నారనుకోండి, ప్రతిసారి మీరు ఆ డ్రైవర్ అనే వర్డ్‌ని వాడుకోవచ్చు. ప్రతి మెథడ్‌లో కూడా, ప్రతి యానోటేషన్‌లో క్రియేట్ చేసే మెథడ్‌లో కూడా మీరు ఆ డ్రైవర్‌ని వాడుకోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్‌లో క్లాస్ లెవెల్‌లో కాల్ చేయకుండా ఇండివిడ్యువల్ మెథడ్‌లో వెబ్ నేను డ్రైవర్ అని కాల్ చేశాను కానీ అంటే నల్ అని ఆ! మెన్షన్ చేయలేదు. నల్ అని మీరు ఫస్ట్ బ్లాంక్‌గా కాల్ చేయండి. లెట్ మీ షో యూ ఎట్లా చేస్తారంటే చూపిస్తాను చూడండి. ఐయామ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా! ఉమ్. ఒకటి శాంపుల్‌గా ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఇది ఇచ్చారు కదా! రైట్? ఇప్పుడు దీని తర్వాత స్టెప్ ఏముంది? driver.getURL ఉంది. మీరు ఇదే మెథడ్‌లోనే URL ఇచ్చారనుకోండి, వర్క్ అయిపోతది. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు మాక్సిమైజ్ చేసిన తర్వాత మీరు మాక్సిమైజ్ చేయాలనుకున్నారు. ఆ మాక్సిమైజ్ చేసేది మీరు నెక్స్ట్ మెథడ్‌లో ఇచ్చారనుకోండి. ఉమ్. ఎక్కడ వెళ్ళింది ఇది?
వర్క్ అవ్వదు. డ్రైవర్ కాంట్ బి రిజాల్వ్డ్ అని వస్తది ఇక్కడ. ఇదే కదా మీకు కూడా వచ్చింది. అవును సార్. ఎస్ సో సార్. అవును సార్. మీరేం చేయొచ్చు దీన్ని ఇలా పెట్టేసి వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఇష్యూ క్లియర్ అయిపోతుంది. క్లాస్ లెవెల్లో కాల్ చేశారనుకోండి, ఇనీషియల్గా వెబ్ డ్రైవర్ ఏముంటది? డ్రైవర్ ఒకటే ఇచ్చాను సార్. అప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు ఏమవుతది అని అంటే మీరు డ్రైవర్ని క్రియేట్ చేశారు కానీ అందులో ఏం వాల్యూని పాస్ చేయలేదు మీరు. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ నల్లని పాస్ చేస్తున్నా, అంటే బ్లాంక్ వేరియబుల్ని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఒక మెమరీ లొకేషన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా, బ్లాంక్ మెమరీ లొకేషన్. ఒక బ్లాంక్ మెమరీ లొకేషన్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి రాగానే ఏమవుతుంది, ఆ బ్లాంక్ లొకేషన్ లో కాస్త క్రోమ్ డ్రైవర్ వెళ్ళి కూర్చుంటుంది, అంటే క్రోమ్ డ్రైవర్ వెళ్ళి సెట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే క్రోమ్ డ్రైవర్ వెళ్ళి సెట్ అవుతుందో ఇక ప్రతిసారి ఆ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ నేమ్ ఏమైపోతుంది, డ్రైవర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ టైం మీరు ఆ డ్రైవర్ అనేదాన్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎలా ఇచ్చారంటున్నారంటే ఇక్కడ నల్లని ఇవ్వలేదు, జస్ట్ ఇట్లా ఇచ్చాను అని అంటున్నారు మీరు, అంతేనా? అలా ఇస్తే డ్రైవర్ నల్లని చూపిస్తుంది. అలా ఇస్తే డ్రైవర్ నల్ అని చూపిస్తుందా? అంతే సార్. ఇప్పుడు కూడా వస్తది కదా మీకు దిస్ ప్రాబ్లం. డ్రైవర్ ఈజ్ నల్ అని చెప్పి వచ్చింది. ఓకే, అలా కాకుంటే మీరు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని పెట్టుకొని చూడండి మీరే. అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. ఓకే. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, నేను రేపు అవైలబుల్లో ఉండనండి, నాకు ఆల్రెడీ రేపు వేరే ప్లాన్ ఉంది. సో కాబట్టి ఐ విల్ బి ఆన్ ప్లాన్ థింగ్ టుమారో. సో సాటర్డే రోజు మళ్ళీ సేమ్ టైంకి రెజ్యూమ్ చేస్తాను సెషన్ అనేటువంటిది. మీకు పెండింగ్ థింగ్స్ వచ్చేసి కలెక్షన్స్ ఒకటి చెప్పాలి, నేను ఇంకా అర్రేస్ ఇవి చెప్పాలి. సెకండ్ థింగ్ పెండింగ్ వచ్చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఈ రోజు మనం గిట్ హబ్ కంప్లీట్ చేసాము, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ అండ్ ఆల్ అనేటువంటిది. అండ్ వీఆర్ పెండింగ్ విత్ ఎక్సెల్, వీఆర్ పెండింగ్ విత్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అండ్ వీఆర్ పెండింగ్ విత్ కలెక్షన్స్. 3 మెయిన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. సో సాటర్డే రోజు సెషన్ తీసుకుంటా నేను. సాటర్డే రోజు సెషన్లో ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ పెండింగ్ 2 థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రిమైనింగ్ థింగ్స్ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. సార్ యా, నేను అలా చేశాను సార్, అయినా రావడం లేదు సార్. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. యా చేయండి. ఓకే. ఎస్ సార్. రన్ చేస్తే ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఎంటర్ అవ్వడం లేదు సార్. రన్ చేస్తే ఈమెయిల్ ఎంటర్ అవ్వడం లేదు. ఎస్ సార్. వన్ అర్థం రన్ కాలేదు. చేశాను. ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది? ఫెయిల్యూర్ 1 అని చూపిస్తుంది కదా, ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? ఎర్రర్ చదవండి ఒకసారి. కెనాట్ ఇన్వోక్. ఓకే, ఇంకా పైకి వెళ్ళండి, ఇంకా పైకి వెళ్ళండి, స్క్రాల్ డౌన్. null pointer exception open qa find element org by selenium. This dot driver is null. ఎస్ సార్, అదే 1 second, నాకు అర్థమైంది. బిఫోర్ మెథడ్ ఇంపోర్ట్ అయింది సార్, అందుకని. ఏంటండి? బిఫోర్ మెథడ్ యూజ్ చేయలేదు కదా సార్, కానీ ఇంపోర్ట్ చేశారు. నేను అది వస్తుందేమని ఫస్ట్ అది చేసేసాను సార్. ఆపేసరికి మళ్ళీ తీసేసాను.
One second. Can you go to this results of running class test ng? పక్కన మీకు టెస్ట్ ng రిజల్ట్స్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళండి. టెస్టింగ్ రిజల్ట్. ఒక్క నిమిషం, ప్లీజ్ బి దేర్. ఓకే, ఇందులో మీరు అది క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. అదేం లోడ్ అవ్వలేదా? ఓకే, click on that Facebook login page. ఓకే, ఇదేమైంది? వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ వచ్చింది. అక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ తీసేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. ఎర్రరా? ఎక్కడ ఉంది ఎర్రర్? మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఉంది ఎర్రర్? ఓకే సార్. అంతే, అక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ తీసేయాలి. ఇందాక నేను Okay. నేను చూపించిన ప్రోగ్రామ్ లో కూడా తీసేసాను కదా. సారీ సార్. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి, ఒకసారి మీరు స్టాప్ చేయండి. ఓకే. ఇందాక మీరు స్టాప్ చేయండి షేర్. ఈవెన్ మేబీ ఇంకొకళ్ళు కూడా అదే చెప్తున్నట్టున్నారు, నాకు ఇంకొకళ్ళలాగా అర్థమైనట్టుంది. సో ఇందాక నేను మీకు షేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఇనీషియల్ గా కాల్ చేసినప్పుడు అయితే డైరెక్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని పెట్టాం. దాని తర్వాత ఇక్కడ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అనే ఇచ్చాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు వెబ్ డ్రైవర్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు. ఓకే. మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ ని కాల్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ వెబ్ డ్రైవర్ ఇక్కడ సెట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ Okay. నల్లాగా మిగిలిపోతుంది. అందుకని ఏమైతుంది, మీకు దిస్ డాట్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని వచ్చేస్తుంది. ఈవెన్ దో మీరు వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేసినప్పటికీ కూడా గ్లోబల్ గా, ఆబ్వియస్ గా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు మీరు రెండు ఒక్కటే వెబ్ డ్రైవర్ ని వాడుతున్నారు అని అంటే ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వకూడదు. ఓకే. అది ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? No, sir. Fine, 1 second, please be online. యాక్చువల్లీ నిన్న రికార్డింగ్ నా దగ్గర వచ్చింది జ్యోతి, ఐ హ్యావ్ దట్ రికార్డింగ్. అది క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవ్వలేదు, నా లోకల్కి వచ్చింది. నేను ఈ రోజు పంపిస్తాను మీకు. Okay. Yeah, fine guys, I'm good with this. Then tomorrow we are going to discuss about in detail methods of each and every project. Not tomorrow, day after tomorrow, and then we'll continue with the Excel one. Okay, so complete your assignment and complete your practice by that time, and let me know if you have any questions. Okay,
Thank you so much. Have a Okay, nice day. sir. Thank you. Thank you.